Por favor, gostaria de fazer uma pergunta. Como saber o chamado que Deus tem para mim? Estou buscando, mas ainda não sei que ministério Ele tem para mim. So we have a person who would like to know the calling God has for her or him. So they want to know how to know the calling that God has, how to discover, because this person is trying to work on ministry, but she doesn't know exactly what to do because she doesn't exactly know God's calling for her. Okay. So this is what I'm going to say. It starts with you intentionally and very specifically growing your personal walk with God. Na verdade, é uma resposta assim bem específica. É aumentar e crescer e transformar cada vez maior a sua caminhada com Deus. Então, na verdade, intensificar a caminhada com Deus para conseguir ter a resposta do chamado. Então, na verdade, aí I'm sorry, I'm moving with you because I'm seeing if somebody's here. So very intentionally, I have a lot of different people that talk to me and they'll be like, Melody, I want to do ministry. How did you get to the ministry? How did you find the ministry and this is the thing that I want to go back and say. Go ahead. Ok, então ela disse que algumas pessoas perguntam para ela, como eu quero trabalhar no ministério, como que eu faço isso, como entender, como trabalhar no ministério exatamente. Então, é basicamente isso que ela vai continuar dizendo. So I say, don't look for the ministry that you want to do. Então, não olhe para o ministério que você quer fazer. Focus on growing your walk with God. Foque em crescer o seu relacionamento com Cristo. Take time to be Mary. Mary and Martha in the Bible. Martha's all busy doing this and that. And Mary's sitting at Jesus' feet and she's listening to him. She's watching him. Tente ser como Maria e Marta. Marta estava sempre constantemente trabalhando. Maria sentava aos pés de Jesus e ficava ali com ele. Então, tente ser como Maria, sentado aos pés de Jesus para ouvir dele, para aprender sobre ele. The Bible says in Psalms 32, verse 8. A Bíblia diz em Salmos 32, verso 8. 32, verse 8. He says he will guide us with his eyes. He will guide us with his eyes. And so if our eyes are on ourselves. Ele diz que Deus vai nos guiar com os seus olhos. Então, se os nossos olhos estão em nós, if our eyes are looking down, like, what are my talents? What can I use? What can I, how could I this or that? If we're too focused on our own talent and self, our eyes are not on him. Se os nossos olhos estão olhando para nós, no que a gente consegue fazer, quais são os nossos talentos, no que eu tenho que trabalhar, os nossos olhos não estão verdadeiramente olhando para ele. But if our eyes are on him, not on ourselves, mas os nossos olhos estão nele e não em nós mesmos, and we're coming to know him more, we're falling in love with him through time in his word. Mas se a gente estiver aberto a aprender mais sobre ele, a trabalhar, a estar firmes com ele, num relacionamento com ele, he's going to guide us with his eyes, and he's going to show us how he wants to use us in ministry. Ele vai nos guiar e nos mostrar os nossos olhos onde nós devemos olhar, no que nós devemos trabalhar para o seu ministério. Because let me say, this is very important, that God's call to ministry is not just for this young woman who's asking this question. Sorry, say it again, please. God's call to ministry
is not just for this woman that's asking this question. Ah, ok. Porque o chamado de Deus não é só para essa pessoa que está falando, né? Essa pessoa que fez a pergunta. God's call to ministry is for each one of us. O chamado de Deus para o ministério é para cada um de nós. And he uses us in different ways. Sometimes he uses us, in the secular career, and sometimes he uses us, we're working for the church. E ele nos usa de diversas formas, às vezes no campo secular, ou às vezes no campo missionário, enfim. But it has to start with us really being personally revived in our own walk with God. Mas precisa começar com o nosso verdadeiro reavivamento na nossa caminhada com Deus. So let me summarize very briefly for the young woman who asked this question. Então eu vou fazer um resumo brevemente do que eu quis dizer para essa pessoa que perguntou. Number 1, seek God with all of your heart. Número 1, procure a Deus com todo o seu coração, busque a Deus com todo o seu coração. Number 2, pray for wisdom. Número 2, orar por sabedoria. God's going to give you wisdom, and he's going to show you what path to take when you ask him. Deus vai te dar a sabedoria, ele vai mostrar que caminho você precisa seguir com sabedoria. And if you're confused about that, I want you to claim Isaiah 30, verse 21. E se você está com dúvida, eu quero te dizer para você ler Isaiah 30, verse 21. Capítulo 30, versos 21. 21, isso. Então, para essa pessoa, ler Isaías 30, versos 21. Yeah, you want to go ahead and read it? Uhum. Se vocês se desviarem do caminho indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Okay. And number 3. Número 3. Is to be faithful and do your best where God has you right now. E o número 3 é você ser fiel no local onde Deus te colocou agora, nesse momento. And so if you do that, I believe that God is going to show her exactly where he wants her to go. Se essa pessoa fizer isso, tenho certeza que Deus vai mostrar exatamente onde essa pessoa deve ir, o que fazer. Yes.